Thank you so much, everyone. Let's begin the ceremony. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. This is your host Sara for this beautiful evening. Well, it gives me an immense pleasure to welcome our esteemed chief guest, Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Khayani, Satara Imtiaz Military, our incoming Project Director, Brigadier Razwan Ghumman, and all the dignitaries and guests on board with us today. Well, DHA Multan is thrilled to have the gracious presence of all of you on this special evening, which is a mixed celebration of DHA Multan's achievement and our acknowledgement to our best land providers. As it is said, tamam badi kamyabiyon ko waqt darkar hota hai. So yes, this is the day we all were waiting for. We made our success and accomplishment possible today, as you will be live witnessing the most awaited Location Ballot 3, handing over of possessions of 5 Mirla plots in Sector V, and award of certificates to land providers, inshallah, today. Moving ahead, to double this joy, let's seek the blessings of the most merciful and the most beneficial, Allah Almighty. دعوت دینا چاہوں گی قاری حافظ محمد لال کو تلاوت قرآن پاک کے لیے. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے
जोड़े पैदा किए, चौपाइयों के जोड़े बनाए, वो तुम्हें ज़मीन में फैला रहा है, उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वो सुनने और जानने वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। This was really beautiful. Jazakallah. Well, my dearest audience, and now our worthy project director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military, having whom as a leader of this organization has been exceptionally impactful, under whose vision and guidance DHA Multan has come so far in its achievements and accomplishments. Respected sir, I request you to please come over here and say a few words on this momentous occasion for DHA Multan. Please join me in welcoming worthy project director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies, gentlemen, especially जो लोग लाहौर से आए हैं, all of you, we are very thankful and good afternoon to all of you. आज की जो तकरीब जिसके लिए हम इकट्ठे हुए यहाँ पे, इसमें एक 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ेज़ 1 बैलेट 3 है। फ़ेज़ 1 बैलेट 3 की फ़ाइल हमने नवंबर 2021 में कराची के एक्सपो में उसकी सेल की थी और लॉन्च की थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे भी हमने वो फ़ाइल दी, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़्यादा जो फ़ाइल्स इशू हुई वो लैंड एक्विजिशन के अंदर लैंड ब्रांच ने इशू की पिछले तकरीबन 2 सालों के अंदर। और पॉकेट्स की जो लैंड है जो हमारा फोकस रहा पिछले 2 साल के अंदर, और जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 450 से 500 एकड़ लैंड की एक्विजिशन की, वहाँ पे बुनियादी ज़्यादातर ये फ़ाइल इस्तेमाल हुई और इशू की गई, रेजिडेंशियल फ़ाइल। और हमें तकरीबन अंदाज़ा है सबको कि पॉकेट्स की लैंड जो है उसकी एक्विजिशन भी एक सीरियस चैलेंज है। और जो लैंड हमने एक्वायर की है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे जो हमें उनको जब प्लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं तो DHA के एसेट्स में भी इजाफ़ा हुआ और एक फ्यूचर में भी हमारे पास एक अच्छा डिविडेंड होगा। तो ये हमारा एक वादा था कि हम इस बैलेट को 2023 में करेंगे, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हम आज इकट्ठे हुए हैं इस तकरीब के लिए और बैलेट 3 जो है इसको मुनक्किद कर रहे हैं। यकीनन हमें जिस तरह हमने बैलेट 2 किया 2019 के बाद 2021 में, उसके बाद अभी 2023 में अगेन 2 साल के बाद कर रहे हैं बैलेट, क्योंकि जिन लोगों को फ़ाइल मिली होती है वो उनमें से अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी फ़ाइल जो है प्लॉट में कन्वर्ट हो। और बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जो 5-5 साल से अपने बैलेट नहीं मुनक्किद कर सके, क्योंकि शायद वो ज़मीन एक्वायर नहीं कर सके या जितनी उन्होंने फ़ाइलें इशू की उसके मुताबिक वो प्लॉट्स जो हैं वो मैनेज नहीं कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैंड ब्रांच और DHA मैनेजमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि आज हम अगेन अपने किए हुए वादे पे सुरखरू हो रहे हैं। और जो हमने तकरीबन 2000 फाइल्स हैं आज की बैलेट,
2000 فائلز ہم نے پچھلے 2 سال میں الاٹ کی، لوگوں کو دی ہیں، جس میں بلک 1 کنال ہے، اس کے علاوہ 10 مرلہ اور 5 مرلہ کی فائلز ہیں. تو الحمدللہ ہم اس کو مکمل کر کے آج اس بیلٹ کی اس پہ آئے ہیں. دوسری چیز ہے سیکٹر وی کے اندر 5 مرلہ پلاٹس کی پوزیشن. اگین یہ ایک میجر مائل سٹون ہے ڈی ایچ اے ملتان کا کہ 5 مرلہ کے سیکٹرز کے اندر، جو کہ سیکٹر وی بھی ہے، سیکٹر ٹی ہے، سیکٹر پی ہے. سیکٹر وی کے اندر ہم یہ پہلا پوزیشن دینے جا رہے ہیں 5 مرلہ کے لیے. جو ہماری کوشش رہی کہ ہم جس طرح 1 کنال کے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ پہلے سٹارٹ کی گئی اور ساتھ اس کے علاوہ 10 مرلہ، تو 8 مرلہ اور 5 مرلہ کے اس وی سیکٹر کی بھی ہم نے ڈیولپمنٹ تقریباً 3 سال کے اندر مکمل کی ہے، تاکہ جس طرح میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ڈی ایچ اے جو ہے پاکستان میں وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہماری سوسائٹی کے، ہمارے عوام کے لیے، ہر سیگمنٹ کے لوگوں کے لیے وہ لائف سٹائل دے رہا ہے جو کہ شاید ممکن نہیں ہے اس کاسٹ کے اندر، اور اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہے. تو 5 مرلہ کے کافی پلاٹ ہیں ڈی ایچ اے میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے تقریباً 14,000-15,000 پلاٹ ہیں ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر. سو وی سیکٹر جس کو ہم نے ڈیولپ کیا آج سے تقریباً کوئی 1.5 مہینے پہلے، ہم نے 2 مہینے پہلے 8 مرلہ اس کا پورشن جو ہے اس کی پوزیشن دی تھی. آج الحمدللہ ہم 5 مرلہ کی پوزیشن دے رہے ہیں، اور 5 مرلہ کے جو لوگ ہیں گھر بنانے والے، جو کہ یقیناً جن اینڈ یوزرز جو ہیں انہوں نے ان کا ایک خواب ہے جس کو وہ تعمیر کرنا چاہیں گے، کیونکہ گھر جو ہے وہ ہر کسی کا خواب ہوتا ہے. ڈی ایچ اے آپ کے اس خواب کو نہ صرف پورا کرنے کے لیے آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو بہتر طریقے سے کیپٹلائز کر رہا ہے. اس کے علاوہ 5 مرلہ کے جو گھر بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی ڈیولپمنٹ چارجز، یوٹیلیٹی چارجز کے اس ویور سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا. الحمدللہ جس طرح ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور تمام سیکٹرز میں دیا ہے، جو پالیسی ہے وہی پالیسی جو کہ میرا خیال میں سب سے زیادہ حق جو ہے اس قسم کے ویور کا، وہ 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے جن لوگوں نے اینڈ یوزرز نے اپنے گھر تعمیر کرنے ہیں، اپنی رہائش یہاں پہ رکھنی ہے، وہ اس کے مستحق ہیں. لیکن سنس ہماری ڈیولپمنٹ انیشلی 1 کنال کے اوپر رہی زیادہ، تو ہمیں احساس تھا اس چیز کا، اور ہم نے کوشش کی کہ کم از کم ہم ایک اس سیکٹر کو کریں. اور میرا خیال ہے اس میں تقریباً 4,500 پلاٹ ہیں وی سیکٹر کے اندر 5 مرلہ کے. اسی طرح ہم نے مختلف ویورز دیے ہیں، جو ابھی یہ ڈیولپمنٹ چارجز کے ویور کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے تقریباً 5-6 مہینے میں 3-4 دفعہ ہم نے سرچارج کے بھی ویورز دیے ہیں. اور میں بار بار بتاتا بھی رہا کہ کوشش کریں کہ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کی پیمنٹس کریں، کیونکہ ہم مزید یہ بوجھ ڈی ایچ اے برداشت نہیں کر سکتا، اور ڈیولپمنٹ کو آگے چلانے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. اور ابھی اس کے اوپر جو ہم نے پالیسی دی ہے، اس کے اندر 31 اکتوبر کی تاریخ رکھی گئی ہے، جس کے اندر میں اس فورم کی وساطت سے دوبارہ اپنے ممبرز کو، انویسٹرز کو، تمام کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو جس طرح ہم سرچارج کا جو ریٹ ہے آلریڈی تمام ڈی ایچ ایز کا قائبر کے حساب سے ہمارا بھی 24% کے اوپر چلا گیا ہے. تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو آپ کلیئر کریں، ساتھ جو آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں، تاکہ اس کے اوپر آپ کو سرچارج لگے ہی نہ، کیونکہ سرچارج لگنے کے بعد اس کو ویو آف کرنا جو ہے شاید وہ اس طرح ممکن نہ ہو، کیونکہ
ہماری اس کے اوپر جو ہے کافی چیلنجنگ سچویشن ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، تو بہتر یہ ہے کہ لوگ جو تاریخ دی گئی ہے اس کے اوپر کریں، تاکہ خاص طور پہ آپ کی جو بیلٹ ہے اس کو کینسل نہ کیا جائے۔ پچھلے مہینے ہم نے ملتان میں ایکسپو کیا، الحمدللہ اس کے اندر ہمیں بڑی اچھی ملتان کے ایکسپو کے اندر لوگ آئے اور تقریباً 4,500-5,000 ہزار کا فٹ فال تھا 2 دن کے اندر۔ اس کے بعد اس میں ہم نے پلاٹ سیل کیے اور ہمارا جو فوکس تھا اینڈ یوزرز کے اوپر تھا، اور لوگوں نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ ایکسپو میں بھی خریدے، اور اس کے بعد ہمارا جو پراپرٹی ایکسچینج ہے سیلز ڈیسک سائٹ آفس میں، وہاں سے ابھی تک پلاٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں لوگوں کو خاص طور پہ جو ویور کی معلومات جو ملتی جاتی ہیں تو وہ اس چیز کو ڈیولپمنٹ چارجز ویور کو اس سے مستفید ہونے کے لیے بائنگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً ابھی تک ہم 100 سے اوپر پلاٹ جو ہے اپنے پراپرٹی ایکسچینج سے سیل کر چکے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ پلاٹ تو مارکیٹ میں بھی ملتے ہیں، لیکن ہم نے ایک سہولت دی ہے کہ 4 سال کا پیمنٹ پلان، اور صرف 10% پیمنٹ کر کے جس نے اپنا گھر بنانا ہے وہ اپنا گھر جو ہے، اپنا خواب جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کام اپنا سٹارٹ کر سکتا ہے، جو کہ میرا خیال میں ہم کراچی بھی گئے اور لوگ بڑے حیران ہوئے اس چیز کے اوپر، وہاں کے بلڈرز اور وہاں کے بزنس کمیونٹی، کہ یہ کس طرح آپ اتنا بڑا ایک انسینٹیو دے رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جلد سے جلد جو ہے اپنی گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے اس کو کریں۔ ڈیولپمنٹ کے اوپر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، کافی الحمدللہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ 13 سیکٹرز کی ہم پوزیشن جو ہے وہ دے چکے ہیں، which is I think in 4 years of development۔ الحمدللہ میں بڑی اس کے اوپر مطمئن ہوں کہ ایک بڑی ہائی پیس کے اوپر ہماری مینجمنٹ نے اور ڈیولپمنٹ سے منسلک تمام لوگ جو تھے انہوں نے بڑا محنت کے ساتھ کام بھی کیا، اور تقریباً 22,000 پلاٹ جو ہیں وہ اس وقت کنسٹرکشن کے لیے تیار ہیں اور پوزیشن کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح الیکٹرک کا ورک جو ہے وہ بھی تقریباً 5 سیکٹرز کے اندر مکمل ہو چکا ہے، اور تقریباً اس وقت 3 سے 4 سیکٹرز کے اندر چل رہا ہے۔ گیس کی پائپ لائن جو ہے اس کا کام بھی 5 سیکٹرز کے اندر مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے ہفتے کے دن، آج سے تقریباً 2 دن پہلے ایکسپریس وے کا جو گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہ صرف ہماری پلاننگ کا حصہ تھا، بلکہ یہ ایک ایسا ایک گیم چینجر ہوگا ڈی ایچ اے ملتان کے لیے انشاءاللہ۔ ایک تو جو اس سے لوگوں کو، رہائشیوں کو جو یہاں پہ ڈی ایچ اے ملتان میں کاروبار کے لیے آئیں گے ان کے لیے سہولت بھی دے گا، لیکن اوور آل اس سے ڈی ایچ اے ملتان کی پلاٹس پرائسز، انوینٹری اور ٹریڈنگ بھی بہتر ہوگی اور پرائسز اپریشیٹ ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے۔ رومینزا کلب بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی اس کی 1-2 چیزیں جو باہر سے آنے والی تھیں وہ تمام چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ منتھ میں اس کی اوپننگ کر دی جائے گی، اور یہ ملتان شہر کے اندر پہلی 5 اسٹار فیسلٹی ہوگی جس کو پرل کانٹیننٹل ہوٹل جو ہے اس کو مینیج کرے گا۔ سو اگین نہ صرف رومینزا ایک ہمارا جس طرح ہم جیول ان دی کراؤن آف ڈی ایچ اے کہتے ہیں، تو یہ رومینزا کلب جو ہے انشاءاللہ یہ بھی ساؤتھ پنجاب کے اندر ڈی ایچ اے ملتان کی پہلی کنٹریبیوشن ہوگی کہ اس لیول
کی مینجمنٹ, ہوٹل مینجمنٹ اور فیسلٹی لوگوں کو پرووائڈ کرنا, اور دس فیسلٹی ول بی اوپن فار ایوری ون. بیلٹ کے بارے میں ابھی ایک اور چیز ہم نے لوگوں کو ایک انسینٹیو دیا تھا, جو کہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم اس میں کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں. ہم نے ایک اپرچونٹی دی تھی گولڈن فائل کنورژن کی. اس میں کافی لوگوں نے یہ اپنی فائلز تقریباً 230 کے قریب ہیں جن لوگوں نے اپنی فائلز کو کنورٹ کروایا, اور میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کنورژن کی فیس دی ہے اس سے زیادہ ان کو ڈویڈینڈ اور بینیفٹ ملے گا, شاید اس سے 2 ٹائمز 3 ٹائمز زیادہ ان کو بینیفٹ ہوگا. سیکٹر وی جو ہے, جس کی میں پوزیشن کی آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ سیکٹر وی بیسیکلی اس کی کنیکٹیوٹی اگر آپ دیکھیں تو متیتل روڈ, مین بولیوارڈ اور ایکسپریس وے جو ایم پی ایس روڈ سے آنے والی ہے, تینوں طرف سے اس کی کنیکٹیوٹی ہے, اور بڑی اس کو ایک اچھی میرے خیال میں لوکیشن ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم سٹی کے ساتھ, ملتان کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن بننے جا رہا ہے ایکسپریس وے سے, اس کے ساتھ اس کو لنک کر کے دیکھیں تو سیکٹر وی 8 مرلہ اور 5 مرلہ کے جو یہ پلاٹ ہیں, جو لوگ یہاں اس کے اندر گھر اپنے تعمیر کریں گے تو دے ول بی ویری کلوز اور شارٹیسٹ ڈسٹنس کے اوپر ہوں گے شہر کی سہولیات کے ساتھ, اور جو چیزیں باقی جس کی پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. اس کے علاوہ متیتل روڈ, وومن یونیورسٹی اور ڈی ایچ اے ایجوکیشن سٹی جو ہے بالکل سیکٹر وی کے اپوزٹ سائڈ پہ, ڈی ایچ اے کا ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سٹی جو ہے وہ بھی تقریباً ہم نے 50% اس کا پارٹ جو ہے ڈیولپ کر دیا ہے, اور ابھی اس میں یونیورسٹیز کی کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو گیا. ڈی ایچ اے ملتان کی جو ایمینٹیز ہیں, ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہے, اور جو ڈی ایچ اے ملتان اپنے کسٹمرز کو, ممبرز کو جو پروڈکٹ دے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں یقیناً مجھے بالخصوص فخر ہے کہ ہم نے بہت سے مائل سٹون اچیو کیے ہیں, اور ہمارا ایک کنٹریبیوشن جو ہمارا عزم ہے کہ لوگوں کو معیاری اور ایک اچھا لائف سٹائل دینا ایک افورڈیبل پرائس کے اندر, تو میرا خیال میں یہ ایک ہمارا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور الحمدللہ اس کے اندر ہم تمام ڈی ایچ اے مینجمنٹ اور جو ٹیم ہے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ ہم سب نے مل کے یہ کام جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے, اور جس میں کافی یقیناً لوگوں کی محنت, لگن سب کچھ تھا. اور I am very confident inshallah, because it's the last time I'm speaking from this podium. DHA Multan, I believe, is destined to prosper and will be paradise of South Punjab inshallah. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your precious thoughts with us. And now, ladies and gentlemen, آج کی سیریمنی کے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے موسٹ اویٹڈ سیگمنٹ وچ از دا لوکیشن بیلٹ 3 ہم لوگ آ چکے ہیں اس کی طرف. اور بفور اسٹارٹنگ دس آئی ووڈ لائک ٹو نریٹ دا پروسیجر آف بیلٹ ایز آلویز. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں دیٹ آر موٹو از کوالٹی, ریلائبلٹی اینڈ ٹرسٹ, اینڈ وی ڈیولی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹرسٹ کین ناٹ بی اٹینڈ وداؤٹ ٹرانسپیرنسی. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو آج کے اس بیلٹ میں انشور کرنے کے لیے اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا انسیپشن انٹل دس ڈے
Our team has remained extremely cautious और उन्होंने कुछ steps लिए हैं इस बैलेट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, जो मैं आज आप लोगों से बैलेट को शुरू करने से पहले शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि ये बैलेट कंप्यूटराइज्ड और ओपन बैलेट रखा गया है ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। एप्लीकेंट्स का कंप्लीट डेटा बहुत एहतियात के साथ स्पेशली डिज़ाइंड और अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटर किया गया है। आप ऑडियंस में से वॉलंटियर्स को हम स्टेज पर इनवाइट करेंगे, जो स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ही बैलेट स्टार्ट होगा। ट्रांसपेरेंसी को मज़ीद इंश्योर करने के लिए हर कैटेगरी का बैलेट 3 दफ़ा रिपीट किया जाएगा, जिससे हमें 3 फाइल्स हासिल होंगी, फाइल A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। जो रिजल्टेड फाइल होगी, आप ऑडियंस में से ये एक वॉलंटियर दोबारा स्टेज पर आएगा उसके लकी ड्रॉ को कंडक्ट करने के लिए, जिसमें एक जार में मौजूद 3 चिटें होंगी, जिसमें से वो एक चिट को चूज़ करेगा और जिस चिट को वो चूज़ करेगा वही हमारी रिजल्टेड फाइल होगी। जो भी उस कैटेगरी की रिजल्टेड फाइल होगी वो आप लोगों के सामने ज्यूरी को हैंड ओवर कर दी जाएगी सिग्नेचर और वेरिफिकेशन के लिए, और जो नॉन रिजल्टेड फाइल होगी वो आप सब लोगों के सामने श्रेड कर दी जाएगी। आप लोगों की कन्वेंस और आसानी के लिए रिज़ल्ट्स को, जो भी रिजल्टेड फाइल होगी या जो भी बैलेट के रिज़ल्ट्स होंगे, वो इमीडिएटली हमारी वेबसाइट www.dhmultan.org पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको टेक्स्ट मैसेज सर्विस के ज़रिए से भी इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। इस दफ़ा आप लोग अपने इंटीमेशन लेटर्स भी, जो कि ऑटो जनरेटेड होंगे, हमारी DHM मुल्तान की वेबसाइट के ज़रिए से लॉगिन करके हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारी ज्यूरी की तरफ। आई वुड लाइक टू कॉल आवर रिस्पेक्टेड ज्यूरी ऑन स्टेज, जिसमें सबसे पहले हमारे जो सेक्रेटरी बैलेट कंडक्टिंग बोर्ड हैं ADSET, लेफ्टिनेंट कर्नल तस्लीम, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए एंड प्लीज़ बी सीटेड। एंड देन द सेकेंड मेंबर ऑफ दिस ज्यूरी इज़ एडिशनल डायरेक्टर ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ। Sir, can you please be here on the stage? Our third member, who is Additional Director Projects, Lieutenant Colonel Tahir Ghani. Sir, can you please be here on the stage? Then our fourth member, Additional Director IT, Lieutenant Colonel Ahmer. Our fifth member from GHQ, Colonel Hassan Shamim. Sir, can you please be here? And last but not the least, the President of this board, Project Secretary, Colonel Saim Nabi. Sir, can you please be here? I request you all to please put your hands together for our respected jury. Thank you so much. और इसी के साथ अब हम लोग अपने बैलेट के कंडक्ट की तरफ मूव करेंगे। मैं बताती चलूँ कि आज हम लोगों के पास 2 मुख्तलिफ किस्म की फ़ाइल्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी आप लोगों को बताया। एक नॉर्मल फ़ाइल है और दूसरी गोल्डन फ़ाइल। इसमें से हर फाइल, ईच फाइल विल बी हैविंग 3 कैटेगरीज, विच इज़ 1 कनाल, 10 मरला एंड 5 मरला। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, जैसे कि रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि बिफोर दिस बैलेट हमने ऑप्शन दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी गोल्डन कैटेगरी की। इन मेनी ऑफ यू कन्वर्टेड योर फाइल्स इनटू गोल्डन कैटेगरी बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा चार्जेस। और ये भी बताती चलूँ कि हर जो कैटेगरी, जो फाइल है, उसकी कैटेगरीज के सेपरेट बैलेट कंडक्ट किए जाएंगे टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन दीज बैलेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी नॉर्मल फाइल्स की तरफ। नॉर्मल फाइल में हम जब मूव करते हैं तो अपनी पहली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ 1 कनाल कैटेगरी। मुझे आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है बैलेट को स्टार्ट करने के लिए, और तवज्जो के साथ साथ मुझे आप लोगों में से एक वॉलंटियर की ज़रूरत है जो आके इस कैटेगरी के बैलेट A, B और C के लिए स्टार्ट के बटन को प्रेस करेगा। यस, प्लीज़ कम, प्लीज़ गिव हिम अ क्लैप। He will be the first one to participate in 1 canal normal file category ballot. Congratulations to all of you who applied in this category. आप सबकी नज़रें अब स्क्रीन पर होंगी। बैलेट A स्टार्ट हो चुका है, आप प्रोसीजर देख रहे हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन्स हैं। बैलेट B भी स्टार्ट हो चुका है, एंड दिस इज द बैलेट C. थैंक यू सो मच सर। तीनों बैलेट्स आपके सामने अपने प्रोसीजर्स के साथ चल रहे हैं। जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स विल बी गेटिंग डन विद द प्रोसीजर्स।
और इसके बाद we'll be having 3 files. आप लोग स्क्रीन्स पर इन कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स को विटनेस कर सकते हैं. The ballot of one canal category of normal file is going on. जी, और हम लोग बैलेट फाइल ए और बी के साथ वी हैव डन विद इट एंड द फाइल सी इज डन एज वेल. इसी के साथ हम लोग इस कैटेगरी के लकी ड्रॉ की तरफ मूव करेंगे. आई विल बी नीडिंग वन वॉलंटियर अगेन to please conduct the lucky draw. Please give him a clap. Please come on the stage. और जार में से एक चिट अब आप पिक करेंगे. आप लोगों के सामने जार में मौजूद 3 चिटें हैं. Okay, so the printing is in process. और फाइल्स तैयार हो रही हैं. They are being kept in the respective baskets. फाइल ए हो चुकी है एंड फाइल सी भी हो चुकी है और फाइल बी भी हो चुकी है. सर प्लीज कंडक्ट द लकी ड्रॉ. हमारी ऑडियंस को प्लीज ये चिट दिखाइए. The resulted file is file B. Congratulations to all those who applied in normal file 1 canal category. Non-selected files भी दिखाइए please, वो चिट्स जो select नहीं हुई है. This is file C, the non-selected one. Thank you so much, sir. Thank you. Shukriya. And this is file A, the non-selected one. While the selected file will be handed over to jury for signatures and verification. Meanwhile, the non-selected ones will be shredded in front of you. मैं फिर बताते चलूँ, इसको इस तरह से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है. फाइल ए एंड फाइल सी आप लोगों के सामने श्रेड की जाएंगी. Here, you can witness the shredding. So meanwhile the shredding is being done, we can call the next volunteer for our 10 Birla category. Please be here. We have, aa jaएं please. We will be holding the kids for few minutes for the lucky draw. Please be there. हम लोग मूव कर चुके हैं towards the 10 Birla category of normal file. जी, तो 10 मरला कैटेगरी का जो बैलेट ए है वो स्टार्ट हो चुका है. वी आर डन विद द बैलेट बी एज वेल एंड देन द बैलेट सी एज वेल. मीनवाइल वी हैव डन विद द श्रेडिंग एज वेल. थैंक यू सो मच सर फॉर पार्टिसिपेटिंग. और आपके सामने 10 मरला कैटेगरी का बैलेट ए, बी एंड सी इज इन प्रोसेस. विल बी हैविंग द फाइल्स इन फ्यू सेकेंड्स. Well, we have done with the ballot A and the ballot B. Please prepare the files. And we are done with the ballot C as well. Congratulations to all those who applied in this category. Printing is in process. आप लोग screens पर देख सकते हैं. जी, तो फाइल ए प्रिपेयर हो चुकी है and it's being kept in the respective basket. Same goes with file B as well.
اور فائل سی بھی اپنی باسکٹ میں رکھی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں وہ 2 بچے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے ان دا لکی ڈرا, پلیز گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار دیز کڈز. تھینک یو. یہ بچے اسی طرح سے آپ لوگوں کے سامنے جار میں سے چیٹ کو پک کریں گے. بیٹا ادھر دکھائیں سامنے. This is the file B. Congratulations to all those who applied in 10 Marla category. The non-selected files, this is file C and this is file A. Selected file کو please hand over کیا جائے جیوری کو signatures and verifications کے لیے. Meanwhile اسی طرح سے non-selected files کو آپ کے سامنے دوبارہ سے shred کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ meanwhile یہ فائل B ہے. File C and file A, the non-selected ones. Shredding is being done in front of you. Congratulations to all of you who applied in this category. And meanwhile, we'll be heading towards the third category, which is the 5 Marla category. ہمیں پھر سے ایک volunteer چاہیے. آ جائیں پلیز. اس بچے کو پہلے موقع دے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ لکی ڈرا میں انشاءاللہ آ جائیں. اس دفعہ بچے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آ جائیں پلیز. And this kid will be pressing the start button for ballot A, B and C for the 5 Marla category of normal file. بیٹا ادھر چلے جاؤ. And the shredding is done. Meanwhile, the 5 Marla category ballot, the ballot A is started. And the ballot B is started again. And now we have headed towards the ballot C. Here we go. Thank you so much. جی تو ballot A, B اور C start ہو چکے ہیں for the 5 Marla category. Thank you بیٹا. Please be seated. And we've done with the ballot A. The ballot B is done as well. Our team is preparing the files. Printing is on the way. And the ballot C is done as well. Files are being prepared. Done with file A. File B. And file C. Let's move towards the lucky draw. Sir, آپ آنا چاہ رہے تھے for the lucky draw. Please. Congratulations to all those who applied in 5 Marla category normal file. Congratulations. The resulted file is file C. Thank you, sir. The non-resulted file, file B, and file A for sure. Thank you so much, sir, for participating. Please, resulted file hand over kar di jaye signatures ko for jury and verification. Meanwhile, non-resulted files آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ سے shred کی جائیں گی. File A and file B. Congratulations to all those who applied in normal category. We've done with the normal category files. You can witness the shredding, please. And now we have headed towards the golden category. Again, the first category of the golden files is one canal category. ایک volunteer مجھے آپ audience میں سے چاہیے, آ جائیں please.
we're having a kid again. He'll be pressing the start button for ballot A, B and C for one canal category in golden file. उस तरफ and the ballot A started, ballot B started as well. And here we go with ballot C. Thank you so much. All three ballots, ballot A and ballot B is done. Ballot C is done as well. Printing is in process. Files are being prepared. Done with file A. File B and file C. एक वॉलंटियर हमें इस बैलेट के लकी ड्रॉ के लिए चाहिए. Anyone from the audience, आ जाएं please. So we are having this gentleman to conduct the lucky draw of one canal category of golden files. Congratulations to all those who applied in this category. जार आप लोगों के सामने है and the resulted file is file A. Congratulations. And the non-resulted files are for sure file B and file C. Selected file please jury को signatures और signature verification के लिए hand over कर दी जाए. Meanwhile non-selected file को please shred किया जाए. File B and file C आप लोगों के सामने shred होगी. Congratulations to all of you once again. Meanwhile, the shredding is being done. Let's move towards the next category, which is the 10 Marla plot category. एक volunteer आप audience में से चाहिए. आ जाएं please. This time the kids are extremely passionate to participate in this ballot. आ जाएं. चलें एक से हम लोग स्टार्ट का बटन प्रेस करवाएंगे और एक से हम लोग लकी ड्रॉ करवाएंगे. So this is the ballot A started for the 10 Marla category of golden category file, the ballot B and now the ballot C. Thank you so much. We've done with the ballot A and ballot B and the ballot C as well. आप इधर आ जाओ बेटा. Printing is in process and files are being prepared. Meanwhile, let's conduct the lucky draw. आप लोगों के सामने बच्चा जार में से एक चेट को चूज करेगा. And he's so confused. And the resulted file is, this is file B. Congratulations to all of you. In the non-selected files, file A and file C for sure. Thank you so much beta. Selected file को please jury को hand over किया जाए for signature and verification, and meanwhile the non-selected files will be shredded in front of you. Please shred the non-selected files. The file A and file B. Congratulations to all of you. Non-selected files shred हो रही हैं. इसी के साथ let's move towards the third and the last category, which is the 5 Marla plot category of golden files. एक volunteer अगर कोई खातून participate करना चाहे आ जाए please.
And here we go. The ballot A of this category started. We've done with ballot A as well. And the ballot B, congratulations, done with it. And now please press the ballot C button. And we have done with it. Thank you so much. We've done with the 3 ballots. Files are being prepared and being kept in the respective baskets. Meanwhile, एक volunteer हमें चाहिए इस category के lucky draw के लिए. Anyone please? One volunteer from all of you. आ जाएं. Anyone from the audience? आ जाएं please, आ जाएं. आ जाएं. Okay, we just need one. आ जाएं please. So thank you. We just need one for the lucky draw. Thank you, sir. Thank you. And here, the resulted file. It's file C. Congratulations to all of you. Thank you so much, sir, for participating. And the non-resulted file, file A. And file B. While non-selected files आपके सामने shred हो रही हैं और selected file hand over कर दी गई है signatures of verifications के लिए to the jury. Congratulations to all of you. Shredding आप लोग witness कर रहे हैं. And this was file B. Congratulations to all of you. We've done with the ballot. Congratulations to all of you who applied in normal files and who applied in golden category files. Dear members, मैं बताना चाहूँगी कि same results will be intimated to you through our text message service and will be uploaded on DHA Multan website shortly as well. आप लोग अपने intimation letters which will be auto generated website से login करके हासिल कर सकते हैं. Thank you so much. और अब इसी तरह हम इस ceremony के दूसरे important part की तरफ move कर रहे हैं. Yes, the another reason, important reason for gathering today is for sure the possession of Sector V 5 Marla plots. सेक्टर बी जो कि DHA मुल्तान के बेहतरीन सेक्टर्स में से एक है, featured for its multi-dimension connectivity and access to other sectors. It's truly a gem of DHA Multan in the heart of DHA Multan. Well, the time had finally come to hand over the possessions to our esteemed plot holders. Project Director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, sir, I would be requesting you to please be here for doing the honors of handing over the possessions to our plot holders. So the project director is here, and now I would be calling our very first member, Muhammad Tariq. Muhammad Tariq, can you please be here? Muhammad Tariq, care of Nabil Ahmed. Mr. Nabil, can you please be here to receive the possession of your plot from our worthy project director? Congratulations to you. Mr. Nabil is here. Please give him a huge round of applause. Congratulations. Our second member, Ms. Hina Anwar. Ms. Hina Anwar, can you please be here to receive the possession of your plot? Congratulations to you, ma'am. Congratulations. Our third member, Hamza Safdar. Sir, can you please be here to receive the possession of your plot? Congratulations to you. Congratulations to all those who are receiving possession today. Well, our fourth member, Ms. Saira Aslam. Ma'am, can you please be here and receive the possession of your plot?
Congratulations to you. Congratulations to you, ma'am. Then we have Sheikh Zafarul Islam, Danial Safdar, his son. Can you please be here and receive the possession of your plot? Danial Safdar, congratulations to you. Then we have Muhammad Adnan Chattha. Sir, can you please be here? Congratulations to you. Congratulations. And the last, we're having Miss Fauzia Nassar. Ma'am, can you please be here and receive the possession of your plot? Miss Fauzia Nassar. Congratulations to you, ma'am. And here we are having a family to receive the possession of the plot. Congratulations to the entire family from DHA Multan. Congratulations to all of you. We wish you a very happy living. Thank you so much. Respected Project Director, congratulations. Respected Project Director, I would be requesting you to please stay here for a few more minutes for the land providers, as they have to receive their certificates and souvenirs from you. Well, to deal with land, doing its sale and purchase is a challenging task, which these land providers have been performing. This time, selection criteria was raised higher, and after following a detailed process, Land Branch has finalized its 15 landowners to work for the next 1 year, year 2024. First of all, I would like to call on stage Mr. Muhammad Nawaz Ghuman from SS Holding, who provided 816 acres land to DHA and secured the #1 registration number for the upcoming year. Congratulations. Our second member, Mr. Mansoor Arif Kavar from Chenab Associates, provided 695 acres land to DHA Multan. Congratulations to you. Congratulations to Chenab Associates. Congratulations, Mr. Mansoor Arif Kavar. The
third enterprise, Mr. Rana Munawwar Ahmed from Rana Enterprise. Can you please be here? Congratulations to you. You provided 596 acres land to DHA Multan. Congratulations to you. Fourth member, Colonel Abdul Sattar from Askari Associates, provided 581 acres land to DHA Multan. Congratulations to you, and has secured 4th registration number for the upcoming year. Congratulations. Major Anwar Shahzad from Ali & Co. provided 520 acres land to DHA Multan. Congratulations to Ali & Co. Congratulations. Then we have Asadullah Tahir Dogar from Techno Associates. Sir, can you please be here and receive your certificate? Congratulations. Mr. Asadullah Tahir Dogar. And then we have Rana Umair Afzal from Al Herman Builders and Real Estate. Congratulations to you. Well, in the queue, Al Harman Builders. Congratulations to Mr. Rana Umair Afzal. Then we have Mr. Muhammad Suhaib Tariq from Bodla Builders, Engineers and Contractors. Congratulations to you, Mr. Suhaib. Congratulations. And then we have Mr. Shakil Heather from Sabi Enterprise. Sir, can you please be here? Congratulations to you. Congratulations to Sabi Enterprise. Then we have Rehan Babar from Rehan Real Estate and Builders. Congratulations to Rehan Real Estate and Builders. Then we have Shaigan Madni from Shah Jahan Enterprise. Congratulations for being selected for the next upcoming year. Congratulations to Mr. Shaigan Madni. And then we have Mr. Asim Wakar from Faisal Estate and Builders. Congratulations to Faisal Estate and Builders for being selected. And then we have Mr. Amjad Sharif from TAR Land Kings. Congratulations to this one for being selected for the upcoming year. And then we have Muhammad Riaz from Al Haram Associates. Muhammad Riaz from Al Haram Associates. Congratulations to Al Haram. And then last but not the least, Mr. Tahir Nawaz from Serene Tower. It's a new entry because Serene Tower is one of the DHA Multan mega project. Mr. Saad Qureshi from Serene Tower will be receiving the souvenir certificate on behalf of Mr. Tahir Nawaz. Congratulations to Serene Tower.
And now, a land providers core committee formulated to present souvenir to outgoing project director DHA Multan. I would be requesting Mr. Nawaz Ghumman, Sohaib Bodla, Mansoor Arif, and Shaigan Madni to please be here and hand over the souvenir to our respected project director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. A very beautiful moment it is. Project director is receiving the souvenir. And here, another token of respect and love is here. And now, another small committee is formulated to present souvenir to our new incoming project director, Brigadier Rizwan Ghumman. Sir, can you please be here? And Colonel Abdul Sattar and Major Anwar, can you please be here to present the souvenir to the incoming project director? Another proud moment it is. Congratulations. And now, I would be requesting both the project directors to please have a group photo with our land providers. All the land providers will be having a group photo with Project Director Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military, and Brigadier Rizwan Ghumman. I would be requesting all the land providers sitting in front row, please join for group photo. And now, I will be requesting members from Dhamra to please present a souvenir to Project Director Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. All the members from Dhamra, please present the souvenir to Project Director Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. And here, the souvenir is being presented to worthy Project Director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. Thank you so much from the entire team of Dhamra. And thank you so much, respected Project Director, Brigadier Muhammad Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. Once again, congratulations. And now, I would like to congratulate once again to the entire winners of ballot, all the ones who applied in normal files and in golden files. The one who received the possession today, DHA Multan wishes you a happy living, and we congratulate to all the land providers selected for the upcoming year. I thank you all for giving us your precious time. I hope it's been a good use of your time. Please enjoy the high tea DHA Multan management has arranged for you. Keep smiling, keep learning, and be blessed. Take care. Fi aman Allah.